Mr. O'Neill, you've been a drummer to the late works of... Ρωτήσαμε τον Brandon O'Neill, ο οποίος ήταν ντράμερ του Rory Gallagher στις τελευταίες του δουλειές από το 80 και μετά, να μας πει δύο λόγια για τον Rory ως μουσικό και ως άνθρωπο. Oh, that's a hard one. He was a very complex man. He had many interests in life and very passionate about his interests. Δύσκολη ερώτηση. Ήταν ένας πολύπλοκος άνθρωπος. Είχε πολύ ενδιαφέρουσα ζωή και είχε πολύ μεγάλο πάθος για τα ενδιαφέροντά του. Πρώτα απ' όλα ήταν ένας μεγάλος blues και rock and roll μουσικός και γρήγορος κιθαρίστας. Με μεγάλη γνώση των αμερικανικών blues και της rock and roll. Επίσης, με ένα πλατή σεβασμό για την ιρλανδική παραδοσιακή μουσική. Διάβαζε πολύ ποίηση και αστυνομική λογοτεχνία του 40 και του 50. Διάβαζε πάντα βιβλία και άκουγε πολύ blues και rock and roll. Detective stories from the 40s and 50s. He was always reading books and always listening to blues music or rock and roll or even modern music as well. You know, people like the Fabulous Thunderbirds. So he kept himself aware of everything that was going on in the blues rock and roll world. He was very astute that way. Επίσης άκουγε και μοντέρνα μουσική όπως τους Fabulous Thunderbirds και έπιανε τον εαυτό του να ενημερώνεται από οτιδήποτε συνέβαινε στην blues και rock and roll σκηνή. Ένας πολύ ανοιχτόμυαλος άνθρωπος. So we can talk about an open-minded person who's... Very much so, yes. You've been here in Athens 42 years before. With Rory, in a historical moment in Greece, one of the first big rock concerts in Athens. Αναφέραμε στον Μάρτιν Ονίλ πως ήταν στην Αθήνα 42 χρόνια πριν μαζί με τον Ρόρι σε μια ιστορική στιγμή, σε μια από τις πρώτες μεγάλες ροκ συναυλίες στην Αθήνα. Τον ρωτήσαμε τι θυμάται από εκείνο το βράδυ του Σεπτέμβρη. The September night itself is something that will never leave my memory. But I think we arrived in Athens about 4 or maybe 5 days before the show. Εκείνο το βράδυ του Σεπτέμβρη είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω. Νομίζω πως είχαμε φτάσει στην Αθήνα 4 με 5 μέρες πριν τη συναυλία. Μείναμε στο ξενοδοχείο Caravel. Για μένα εκείνες οι μέρες ήταν εκπληκτικές. Ένα όμορφο μέρος στο κέντρο της Αθήνας και ήταν η πρώτη φορά που επισκέφτηκα την πόλη. Όταν βγήκα από το αεροπλάνο εκείνο το βράδυ, θυμάμαι τη ζέστη στον αέρα και την οσμή της θάλασσας. Αυτό από μόνο του μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Κάτι που δεν είχα ως ανάλογη εμπειρία μέχρι τότε. We found out more about Athens in the next few days, and then the day of the gig itself, we did a sound check in the afternoon. When they realized that there were far more people outside the gates of the New Philadelphia Stadium. Περάσαμε ωραία εκείνες τις μέρες στην Αθήνα και τη μέρα της συναυλίας κάναμε το soundcheck το απόγευμα και όταν διαπιστώσαμε πως ήδη υπήρχε κόσμος έξω στις πόρτες του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας, ξαφνικά καταλάβαμε πως υπήρχε πρόβλημα καθώς ο όγκος των ανθρώπων απ' έξω ήθελε να μπει μέσα και δεν υπήρχε τόσος χώρος για αυτούς. Οι διοργανωτές δεν περίμεναν τόσο πολύ κόσμο. Ο αριθμός τους ήταν περίπου 36 με 37.000 όταν αναμενόταν να έρθουν περίπου 17. 37,000 people in there, where there should have been only 17,000. And the show started as normal, and the audience were ecstatic, and Rory was firing, you know, it was a great show. And then all of a sudden, people got very excited, and unfortunately, the police came, and I think history can tell us the rest of what happened on that night. But it was an incredible. It's probably one of the most memorable experiences I've ever had in my life as a musician. Το σοου ξεκίνησε όπως συνηθίζαμε και το κοινό ήταν εκστασιασμένο και ο Ρόρι όμως ήταν πολύ δυναμικός στη σκηνή. Ένα θαυμάσιο σοου όπου όλοι διασκέδαζαν, αλλά δυστυχώς η αστυνομία εισέβαλε και η ιστορία έγραψε όσα δεν θα ήθελα να θυμάμαι από εκεί και πέρα. Είναι ίσως μια από τις πιο αξέχαστες εμπειρίες της ζωής μου ως μουσικός. Ήταν απίστευτο. Θυμάμαι με λεπτομέρειες που ήταν η σκηνή και πώς ήταν στημένη στο ημικύκλιο. Θυμάμαι σχεδόν τα πάντα. Ένα μαγικό βράδυ και είναι κρίμα που έγιναν όλα αυτά. Το πνεύμα του Ρόρι και της μπάντας μαζί με τον κόσμο ήταν εκπληκτικό. Ήταν κάτι που θα ήθελε ο καθένας να είναι μέρος του. It was a magic night, you know. It was unfortunate that things turned out the way they did, but the spirit between Rory and the band and the audience was absolutely incredible. It was electrifying. It was something that if you were part of it, you wouldn't forget very easily.
Στις μέρες μας πια είσαστε μέλος μιας μπάντας φίλων του Rory μαζί με τον παιδικό σας φίλο, τον Τζέρι Μακαβόι και άλλους μεγάλους μουσικούς όπως ο Πολ Ρόουζ και ο Τζίμι Κικπάτρικ από το 2011. Μετά από 2 χρόνια παύσης των συναυλίων λόγω της πανδημίας του COVID, ποιες αλλαγές υπάρχουν στην μπάντα και στο setlist αυτή τη στιγμή? Είναι μια σημαντική χρονιά επίσης, διότι φέτος συμπληρώνονται 75 χρόνια από την γέννηση του Rory. Τι περιμένουμε να δούμε στις 10 και 11 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα? The fact that we have 2 guitar players now makes it different. In the past, before I joined a band of friends, you had Ted McKenna on drums and Marcel Scherpenzel on guitar, and they very much looked like a Rory 3-piece band. But this band can widen the scope of the music because of having 2 guitar players. So I believe there's more energy on stage. It's a stronger, not to take away from the older band, but when you got 2 guitar players who are as good as Paul and Jim. Πλέον έχουμε 2 κιθαρίστες που παίζουν διαφορετικά από ό,τι στο παρελθόν πριν μπω και εγώ στην μπάντα. Είχαν τον Ted McKenna στα drums και τον Marcel Scherpenzel στην κιθάρα. Έμεινε σαν μια tribute band, αλλά τώρα η μπάντα προσεγγίζει περισσότερο τον ήχο του Rory με 2 κιθαρίστες και πιστεύω πως πλέον υπάρχει περισσότερη ενέργεια στη σκηνή, πιο σκληρή, αλλά δεν ξεφεύγει από τον ήχο της παλιάς μπάντας. Ο Jim και ο Paul στις κιθάρες μπορούν να παίξουν και να συνδυάσουν κομμάτια από τα τραγούδια με τρόπο που ένας κιθαρίστας δεν μπορούσε. Παίζουμε αρκετά παλιά κομμάτια από τα πρώτα άλμπουμ, αλλά και από το άλμπουμ Defender. Έτσι, υπάρχει μια πιο πλήρη συλλογή κομματιών από την καριέρα του Rory. Στη σκηνή συνήθως βρισκόμαστε για 2 ώρες το λιγότερο. So it's a good all-round representation of Rory's career. How many time you gonna spend on the stage? Normally 2 hours. At least 2 hours. At least 2 hours. Okay. Ολοκληρώνοντας, θα μπορούσατε να μου πείτε κάτι για τη συνεργασία σας με την Rocking the Blues Productions στις συναυλίες που κάνετε στην Ελλάδα και ένα μήνυμα για τους Έλληνες φίλους που σας περιμένουν? Yes, I've played in Athens 2 or 3 times in band of friends with Simos. Έχουμε παίξει στην Αθήνα 2-3 φορές. Τα παιδιά της παραγωγής και ο Σίμος Παυλίδης κάνουν φανταστική δουλειά και το κοινό πάντα γεμίζει τους χώρους της συναυλίας. Είναι το κοντινότερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί εάν ήταν και ο Rory στη σκηνή, διότι η επικοινωνία μεταξύ μπάντας και κοινού είναι θαυμάσια. Η μπάντα και εγώ προσωπικά ανυπομονούμε να βρεθούμε σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Έχει περάσει πολύς καιρός από το τελευταίο μας live και αγαπάμε να παίζουμε στην Ελλάδα. Are always packed and it's really, really wonderful. It's the closest thing you're going to get to seeing Rory on stage because of the interaction between the band and the audience. The audiences are wonderful. And myself and the band are so looking forward to getting back to Thessaloniki and Athens. It's been too long since we've been there. And we love playing Greece. We've always loved playing Greece and so looking forward to the shows. So looking forward. Okay, that's it, Mr. O'Neill. Thank you so much for this. Thank you very much, Panos. It's my pleasure. And hopefully see you in Athens.